Okay, this is what happened here. If you put, now we're talking about y-axis, we're talking x-axis here, and now we're talking y-axis. If you put more frames here and here, you will see your column load distribution becomes uniform like this, right? If you don't have this, you're going like this, very ununiformly distributed, right? So I said this is not good for tubular design, because this column here working very hard, but column in here is not working. See? It just is responsible the loading which is too small, right? Yeah, this is not good. How can you fix it? Yeah, you can fix this by adding 2 frames here, 1 frame here, 1 frame here, like this. And your column load distribution will be much uniform than before, so that you can make all column responsible equally with the uniform distribution of vertical compression force, right? So again, when you design tubular structure like this, you need to take care of removing a shear lag phenomenon. If you see over here and you see over here, shear lag phenomenon. How do you remove shear lag phenomenon? By providing enough shear stiffness for beams and girders. And second thing you need to take care of when you design tubular structure is to put enough frames in the building so that you can have a uniform force distribution as much as you can, right? So we call this a bundled tube. Bundled tube. Now we don't have any. This is called just tube, right? Tube. This is single tube, you can say. But if you put frames here and here, here and here, it becomes bundled tube. Bundle tube, right? This is 다중 tube. So bundle tube, single tube, right? So we cannot have a single tube because we cannot prevent shear lag from occurring. And this non-uniform distribution of vertical force from occurring. How can we remove? We need a very nice shear deformation for beams and girders and bundle tube as well. Okay. Is it clear? By now you should be able to understand how you can design tubular structure. So tubular structure is not as complicated as engineers think sometimes. So just how then you decide the spacing of columns and stiffness of the girders and beams, that's very simple. Just go and trial and error techniques. You put columns as near as possible, and you can extend the span a little bit further to see if still you can maintain the uniform distribution of the vertical load on columns. And same thing, you just try to see, starting with any shear stiffness on the girder, and you can see if your girder is enough or is not enough to remove a shear lags, right? Shear lags and uniformity of the vertical distribution of load is very easy. You just plot, in piece of paper like this, plot force here, reading from Midas. That's it. And then you want to have a almost uniform distributions and compression side, correct? And you have a distribution based on straight lines, similar to strength compatibility. That's all you need to see for the design of tubular structures.
let's take a look at a column distributions. If you have one bundle over there, then you can make a smooth, uniform column distribution on compressions, right here. If you don't, you're having a non-uniform force distributions. But this is not good. This is better, right? And if you take the number from computer output, this is plotted based on computer output readings. And if you don't have a bundle tube, any intermediate frames, your compression load distribution is very non-uniform, whereas you have a uniform distribution of vertical load when you have a intermediate frames. Now you understand what this distribution means to you with intermediate frames and without intermediate frames. You can immediately tell which one has intermediate frames and which one don't by taking a look at the distribution of column load here and here. Okay, look at that. And this is a shear lag, whether we have shear lag or not. And looks like the column load from tension to compression or tension to compression, whatever, looks like based on linear curve, something similar to strength compatibility, right here. So we can think that this beam and this gutter is well designed with shear stiffness enough to transfer the column load one from one to another based on well-defined linear fashion. Okay, this is what you find out as a shear stiffness for spandrel gutter. So you can test using your buildings here. So we don't have interior frames here. Then you can see how non-uniformly your column is distributed. Look at that, very bad, right? And the column in the middle do not work at all, right? Don't want this. And look at this shear lag phenomenon. See, this is not linear fashion when you transfer a column load from outside to inside. Same thing here. So this is bad design for tubular structures that you need a put one frames here and one frames over there. Then you can make your column distribution as uniform as possible, So you can check your buildings when you perform your projects. 네, 여기 나오는 것이 이제 우리가 얼마나 설계를 잘 했는지를 알아보는 이제 표입니다. 잘 한번 들어보세요. And X축은 이제 층수이죠. Number of story 층수이고, Y축은 이제 물량입니다. 여기서 물량. 그래서 물량인데, 이제 이 물량은 뭐 콘크리트 물량이 될 수도 있고, 철골 물량이 될 수도 있는데요. 여기서는 이제 철골 물량을 이제 표시를 하고 있습니다. 네, 여러분 빌딩은 또 다른 이제 물량이 나올 테니까 여러분 빌딩도 여기 층수에 따라서 이 물량 점을 한번 찍어보시기 바랍니다. 그래서 얘가 여기 나오는지 한번 여기 있는 표하고 비교를 한번 해보시기 바랍니다. 그래서 이번에 여러분의 프로젝트 PPT 맨 마지막 장은 이제 이런 이제 그림이 이제 들어가 있어야 되겠습니다. 그래서 여러분이 설계해놓은 빌딩이 경제적으로 설계가 되었는지 그렇지 않은지 한번 살펴보는 그런 연구도 한번 해보시기 바랍니다. 그래서 여기 보시는 여기까지의 이 부분은
이제 수직 하중에 대한 설계 물량입니다. 수직 하중의 입장에서 보면은 층수가 뭐 100층이 되더라도 슬라브나 빔의 물량은 크게 늘어나지 않죠. 왜냐하면 뭐 10층짜리 빌딩이나 뭐 20층이나 80층이나 100층이나 슬라브는 똑같지 않겠습니까? 그렇기 때문에 이 슬라브 물량, 수평 부재라고 우리가 그러죠. 슬라브 빔 물량은 크게 이렇게 늘지는 않습니다. 조금 늘었네요. 여기서까지는. 근데 이제 기둥을 보시면 기둥은 좀 늘었죠. 뭐 조금 직선적으로 는 것 같기도 하고요. 그래서 기둥은 이제 아무래도 100층짜리 기둥은 커야지 되겠죠. 커야지 되겠죠. 20층, 뭐 10층짜리 빌딩보다는요. 하지만 이것도 뭐 대단히 이렇게 급격하게 늘지는 않습니다. 그런데 이제 횡하중 저항 시스템, 우리가 지금까지 공부한 이제 횡하중 저항 시스템을 보면요. 우리가 지금까지 배운 뭐 여러 가지 횡하중 저항 시스템이 있었지요. 아웃트리가랄지, 그리고 이제 튜블러랄지, 그런 것들을 전혀 고려 안 하고 설계를 하게 되면요. 설계가 불가능하죠. 100층짜리 설계는 불가능합니다. 그러니까 뭐 그때 물량표를 한번 그려보라 그러면 이렇게 뭐 한없이 올라가는 거예요. 그죠? 한없이 여기까지 가는 거죠. 그래서 여기 이 물량이 이만큼 되는 거죠. 그죠? 그래서 뭐 의미가 없죠. 이걸 뭐 이렇게 그린다는 거는요. 그래서 그런 구조 시스템의 적절한 사용 없이 초고층을 설계하는 거는 이제 의미가 없다. 우리가 이 물량표에서 알 수 있습니다. 그러면은 우리가 적절한 물량을 가지기 위해서는 우리가 합당한 구조 시스템을 도입을 해야 되는데요. 예를 들어서 아웃도리가랄지 튜블러 스트럭처 같은 횡저항 시스템을 적절하게 도입을 하게 되면은 이 커브를 현저하게 낮출 수가 있습니다. 현저하게 이렇게 현저하게 낮출 수가 있습니다. 그래서 100층짜리를 할지라도 옆으로 가시면은 이게 20, 30, 35 이 단위가 피트, 파운드 퍼 피트 제곱입니다. 미국 단위예요. 미국 단위인데 우리는 이제 우리나라 단위를 넣어야 되겠죠. 그래서 이렇게 물량이 나오죠. 환산이 되죠. 근데 적절한 구조 시스템을 사용하지 않으면은 이 100층 높이는 막 이쯤가 있으려나요? 이것도 의미가 없죠. 그죠? 엄청나죠? 이게. 그래서 여기에 점선, 해치로 표시되어 있는 부분, 이렇게 진하게 표시되어 있는 부분은 횡하중을 적용화했을 때, 횡하중이 작용화했을 때의 구조 시스템 물량인데, 특별히 이 라인은 구조 시스템을 적절히 고려하지 않았을 때, 이 라인은 구조 시스템을 적절하게 고려하였을 때의 물량 차이를 우리가 보여주고 있는 겁니다. 이건 아까 설명드렸고요. 그래서 여러분이 설계를 마치신 후에 물량을 뽑아서 여기에 한번 넣어 보시면 좋겠습니다. 물론 이제 이게 완전 100% 철골 빌딩이니까 우리는 콘크리트도 들어갈 수 있고요. 뭐 다 철골하고 콘크리트가 동시에 들어갈 수가 있기 때문에 각각 동시에 비교를 하되 여기에는 이제 철골 물량과 콘크리트 물량을 또 구분해서 비교를 한번 해보도록 하겠습니다. 그래서 이 물량표를 가지고 한번 여러분의 설계를 한번 또 비교해 보도록 하겠습니다.